Hallelujah. Praise the Lord. Miekafu apeto Yesu Kristo. Lepe amanuve klepe domenyuta. Menyawe emunye ga kena nyekli ogbe. Emunye ga kena mi le egbe penkeke yame. Nkeke nyere onyena mi atogofio kata. Mena mi akpoji jocho nkeke ya ji. To ira mavo me. Alléluia. Et y a ta togo vide la fima. Togo yonde la fima. Mais togo na mi akata le mi apeto ko mi apede la. Yesu Kristo pan nkwabe. Et me nyabe esia ila. Ne nyabe no view. Ble maupe dogwe de la. Yesu yo oira maululu avoiji dula. Penka pupwa sula. Bena wa no kumena mila. Benyabe eno agameji. Eno etodum. Ma ofe gbe. Ke utonde numena yefe gbe takola. Afetone yirao. Afisa fiskenele. La nyigba lejia. Ma ofa nyigba yi. Tepe se tepe sinele. Le tulemea. Afeto afetui. Eyataye. Ojefa be apeto yenye mi abejidula. Alléluia. Egbela ye promi adengbele nu vitukuyare wu voke la tem demi aji le nu katame. Mele gbogbombe mi adengbele le nu vitukuyare wu voke la tem ademi aji le nu katame. Nenye be mi khoe eye mi twede dome. Nuka enye nuao. Mi magbobe enye nuo. Mau penyae. Apeto penyae ke utwana mi gbe siagbe. E siei bena mi atono de dire le eya mamela. Ye penyae nye sia. Ye le boval ka popo yame. Ye me karibe ohale toji. Be ya se enyanyi ya o ela be enyanyi la ye wa menyi enu nyere kpekpela ewa enyi na me ma ofanyala ye nye enyanyi ya ke wona menyi le enu katame ke egbela me gbogbo be mi apol foto gbogbo kokwe gbogbo kokwe Yesu Kristo do epengbe nami Yesu Kristo do epengbe nami bena ima gblemi de chevi o ke ya onuka ya do enya fola de akola amesike kwanya de akola me yenye gbogbo kokwe. Alléluia. Enya khoda kola yenye gbogbo kokwe. Praise the Lord. Eyata Yesu blole. Yohanes fagbaleta weneme. Yohanes fagbaleta wene. Pukubla vovo adieme. Hegbona mi bena. Ke enya khode akola. Ke enya khode akola. Gbogbo kokwe enya khoda kola yenye gbogbo kokwe si fofola adoda le nyenkwaji la eya afia nuo katami eye wa do nku nusio kata meglona mi la ejinami Yesu Kristo le gbogbo mi nenema mia wenye penu solo egbeto awo eye ngbesike dona penu solo awo le gakeme noklio le tila mela eye ngbemaka do dona mi o hagbe eke pe gbogbo kokwe le ezodem le mi o ha hagbe me egbela nenema ke ngbedodo se baba le nyeklu cha ema
eye ta le gbogbo be nye ke nya xɔ ɖe akɔ la enya xɔ ɖe akɔ la ye xɔa nya ɖe akɔ na mi nenye be gbɔgbɔ kɔkɔe ya ke nye enya xɔ ɖe akɔ la su asio la na nya be na ede blibo eye nenye be esu asio ye kpɔ be ede blibo la ye tɔ nye dɔwo katã le agbezawo me elabe woyɔ be enya xɔ ɖe akɔ la ye xɔa nya ɖe akɔ na mi esia yi wòtɔ mate xɔ nya ɖe akɔ na ɖokuiwo o Yesu Kristo la ye xɔa yeƒe gbɔgbɔ ke ɖo ɖa mia gbɔ la ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe la ye nye enya xɔ ɖe akɔ la na mi eya ta wòle vevie bena eɖo la xɔe eye wòanɔ kpli o eye wòanɔ me o eye wòanɔ nya xɔm ɖe akɔ na wo gbe sia gbe esia yi le keke sia keke me le teƒe sia teƒe ke na yi ye la te xɔ nya ɖe akɔ na wo ebe esi ke ye fofo la ɖo ɖa le yie Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi enya xɔ ɖe akɔ la le Kristo ƒe ŋkɔ dzie yewo xɔnɛ le elabe yeƒe ŋkɔ dzi woɖoe ɖa le amen eye eya ye le afia enuwo katã mi wòle kpe yi enuwo katã eya le afia mi enuwo katã ye gɔ be ye la exɔna na mi le enuwo katã me enye nya xɔ ɖe akɔ la na mi le enuwo katã me eye wòafia enuwo katã mi bena ndeke ma do viviti lo mi ao ke nu sia me la kɔ na mi enya xɔ la kɔ la ma le asi wa ele kpli wa ele be wa ne me le me o la bia aƒetɔ Mawu ne tsɔe na wo ne nate ŋu akpɔ tɔtrɔ tɔxɛ ɖe le agbezawo me elabe ne nye be ge le agbezawo me la tɔtrɔ blibo va na me va gbe me elabe ye koe nye ƒo défenseur ye le nya xɔ ɖe akɔ na wo français yɔ be consolateur l'esprit de consolation or l'esprit qui conseille qui console mais le consolateur l'esprit saint que le Père enverra en mon nom mais le consolateur c'est l'Esprit Saint que le Père a envoyé au nom de Jésus-Christ pour nous rappeler ou pour nous enseigner toutes les choses et nous rappeler tout ce que je vous ai dit. Jésus a dit cela. Le consolateur, l'Esprit Saint que nous avons reçu du Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ est le seul capable de nous consoler dans toutes choses de la vie. Et c'est lui, ce consolateur-là, qui nous enseignera toutes les choses que nous avons oubliées. Et il va aussi nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit au commencement. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est le consolateur, il est avec nous à tout moment pour nous consoler, afin que notre christianité soit une christianité parfaite devant Dieu, devant le Seigneur qui nous les avait envoyés, le consolateur. Tu ne peux pas te consoler toi-même, mais c'est le consolateur qui vient de Jésus-Christ
qui est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut nous enseigner. Alléluia. Praise the Lord. Et il y a nabe nyakola la kola na nyeto ne nyeto la ala tum atum no atono khonyara kona o esiayi abeleke English ya gbebe. But the helper is always there to help you, to show you the way. That's the Bible says. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in the name of Jesus, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. John 14:26. Hallelujah. Amen. The helper. We needed the helper. We need that the Holy Spirit, who is there, our helper, to help us in any circumstances of our life. In all kind of things that will come into our life, the helper is there. The helper is with us to help us, to give us a remembrance of everything that that Jesus has said to us. And that the helper is there to help us in all time, at all time, to renew our mind, to reveal the word of God to us. That's why it is very important for all of us to have this true helper, the Holy Spirit, that whom the Father sent to us. In the name of Jesus. He is our teacher. And in everything, he will teach us how to make it happen. How to pray. How to worship God. How to do everything for the glory of God. The Holy Spirit, the helper, is there for us to do all this in our life. Hallelujah. And it's the same he'll bring to our remembrance, that we may remember everything that Jesus has said to us in the beginning when he came onto this earth. And the same thing he's given us to remember today. But we need that Spirit, who is the Holy Spirit, who is our helper, to help us. Hallelujah. Praise the Lord. I believe that you hear it and you are blessed, because that helper is with you now to help you through all. In Jesus' name. Apporte-toi à l'Iran. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as écouté son message. Le consolateur, helper, the Spirit of God, who is God himself. He is the one who can do everything in our life. You can't help yourself enough. Only Jesus Christ, through his Spirit, who is our helper, is always with us, to direct us, to teach us, to remember, or to give us a remembrance of everything that Jesus has said to us in the beginning, that we may live a life that pleases God always, all the time. May God bless you today. May his Spirit be upon you. And this helper, who is the Holy Spirit, will continue to give you consolation. Hallelujah. Because he's our helper, to console us, to remind us
everything that we are called to do to please God, you are blessed. You are blessed in Jesus' name. You are blessed in Jesus' name. Oyira, le Yesu Christ pon. Oh, tu es béni in the mighty name of Jesus. Tu es béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, parce que tu es plein de bénédictions en écoutant cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.